హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ నవీన్. వెల్కమ్ యూ ఆల్. ఫ్రెండ్స్, మనం న్యూ కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఎన్సీఆర్టీ క్లాస్ 11th జియోగ్రఫీ. ఇది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ. ఆల్రెడీ మనం 6th to 10th జియోగ్రఫీ ఫినిష్ చేసేసాం. సో యాప్ లో ఫ్రీగా అవైలబుల్ గా ఉంది, చూసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు 11th స్టాండర్డ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ వన్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బుక్. ఓకే, సో 6th to 10th అయితే కంప్లీట్ బేసిక్ నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటే 6th to 10th చూడండి. అండ్ కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వచ్చేస్తే 11th స్టాండర్డ్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఉంటుంది. సో 11th స్టాండర్డ్ లో మనకి ఒకటి ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ, అంటే ఇది వరల్డ్ జియోగ్రఫీ కింద వస్తుంది. ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ అండ్ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ టూ బుక్స్ మనం 11th స్టాండర్డ్ లో ఫినిష్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఇది పెయిడ్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్, సో యాప్ లోనే అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ 6th to 10th కూడా యాప్ లోనే అవైలబుల్ ఉంది. ఇది ఫ్రీ కోర్స్. ఓకే, 11th అండ్ 12th స్టాండర్డ్ పెయిడ్ కోర్సెస్ లాగా అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ ఫస్ట్ కంటెంట్ చూద్దాం. సో కంటెంట్స్, సో ఇక్కడ యూనిట్ వైజ్ చూస్తే యూనిట్ 1 జియోగ్రఫీ యాజ్ ఎ డిసిప్లైన్. సో అందులో ఒక్క లెసన్ ఉంది, జియోగ్రఫీ యాజ్ ఎ డిసిప్లైన్. సో ఇక్కడ మనం జియోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, ఎందుకోసం నేర్చుకుంటున్నాం, జియోగ్రఫీలో బ్రాంచెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. సో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో ఇది ఫస్ట్ చెప్పుకో. ఓకే, ఇది లాస్ట్ లో చెప్తాను. సో బుక్ మొత్తం ఫినిష్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ అవి ఫినిష్ చేసుకున్నాం. సో ఇది లాస్ట్ లో చెప్తాను. సో వినాలనుకుంటే వినండి, లేదంటే స్కిప్ చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, బట్ నెక్స్ట్ నుంచి యూనిట్ 2 ద ఎర్త్. ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ మీరు విడిచిపెట్టవచ్చు, బట్ నేను చెప్తాను లాస్ట్ లో. ఓకే, సో సెకండ్ చాప్టర్ యూనిట్ 2 లో ద ఎర్త్. సో సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి ద ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సో ఎర్త్ ఎవల్యూషన్, ఆరిజిన్ అంతా కూడా. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్. సో అలాగే యూనిట్ 3 లో ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అని ఉంటుంది. సో అందులో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ జియోమార్ఫిక్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ దేర్ ఎవల్యూషన్, ల్యాండ్ ఫార్మ్ యొక్క ఎవల్యూషన్. సో ఇదంతా కూడా జియోమార్ఫాలజీ కింద వస్తుంది. ఓకే, జియోమార్ఫాలజీ. అండ్ నెక్స్ట్ క్లైమేటాలజీ వస్తుంది. చూడండి, యూనిట్ 4 నుంచి క్లైమేట్ కోసం నేర్చుకుంటాం. సో క్లైమేట్ కాంపోజిషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ స్ట్రక్చర్, అలాగే సోలార్ రేడియేషన్, హీట్ బ్యాలెన్స్, అలాగే టెంపరేచర్ కోసం నేర్చుకుంటాం. అట్మాస్ఫియరిక్ సర్క్యులేషన్ అండ్ వెదర్ సిస్టమ్స్ నేర్చుకుంటాం. వాటర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, అలాగే వరల్డ్ క్లైమేట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ కోసం నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ. సో ఇదంతా క్లైమేటాలజీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఓషనోగ్రఫీ. సో వాటర్ ఇన్ ఓషన్స్ ఇది. సో వాటర్, ఓషన్స్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఓషన్ వాటర్. సో ఓషనోగ్రఫీ. సో జియోమార్ఫాలజీ, క్లైమేటాలజీ అండ్ ఓషనోగ్రఫీ నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్. సో లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ లో బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ కోసం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూనిట్ 2 స్టార్ట్ చేద్దాం. ద ఎర్త్. దిస్ యూనిట్ డీల్స్ విత్ origin and evolution of the earth, interior of the earth, Wisner's continental drift theory, plate tectonics, earthquakes and volcanoes. సో ఈ యూనిట్ మొత్తం వీటి కోసం డీల్ చేస్తుంది. ఎర్త్ యొక్క ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది, ఎర్త్ యొక్క ఇంటీరియర్ కోసం, అలాగే విజినస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ, ఇవన్నీ కూడా, అలాగే ఎర్త్క్వేక్స్ అండ్ వాల్కనిక్ జోన్స్ అన్ని కూడా. సో ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అయ్యాయి ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం డీటెయిల్ గా. ఓకే, సో చాప్టర్ 2 ద ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ యొక్క ఆరిజిన్ ఎలా జరిగింది, అలాగే ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది. స్టారీ నైట్స్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టెడ్ అస్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. సో స్టార్స్ ఉన్న నైట్స్, సో చైల్డ్హుడ్ నుంచి చాలా అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, యూ మే ఆల్సో హ్యావ్ థాట్ ఆఫ్ దీ స్టార్స్ అండ్ హ్యాడ్ న్యూమరస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో చాలా విషయాలు ఆలోచించుంటారు ఈ స్టార్స్ కోసం, అండ్ చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా మైండ్ లో ఉంటుంటాయి. క్వశ్చన్స్ సచ్ as హౌ మెనీ స్టార్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్కై. క్వశ్చన్స్ లైక్ అలాంటివి, ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి, హౌ డిడ్ దే కమ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్, అవి ఎలా ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి వచ్చాయి, అవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, కెన్ వన్ రీచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్కై, స్కై యొక్క ఎండ్ కి రీచ్ అవ్వగలరా ఎవరైనా, అండ్ మేబీ మెనీ మోర్ సచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అలానే ఉంటాయి. అండ్ దిస్ చాప్టర్ యూ విల్ లెర్న్ హౌ దీస్ ట్వింక్లింగ్ లిటిల్ స్టార్స్ వర్ ఫార్మ్, ఎలా ఈ లిటిల్ స్టార్స్ ఫార్మ్ అయ్యాయి. అండ్ విత్ దట్ యూ విల్ ఈవెన్చువల్లీ ఆల్సో రైట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. వాటితో పాటుగా ఎర్త్ యొక్క ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ కూడా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఎర్లీ థియరీస్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ యొక్క ఆరిజిన్ కోసం ఎర్లీ థియరీస్ ఏం చెప్తున్నాయి. A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. ఎర్త్ ఆరిజిన్ కోసం చాలా మంది సైంటిస్ట్ అండ్ ఫిలాసఫర్స్ చాలా హైపోథెసిస్ ఇచ్చారు. One of the earlier and popular arguments was given by ఫిలాసఫర్ ఎమాన్యుయల్ కాంట్. అందులో వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే
ఇచ్చింది ఎమాన్యుయల్ కాంట్. అలాగే మ్యాథమెటిషియన్ లాప్లాస్ రివైజ్డ్ ఇట్ ఇన్ 1796 లో దీన్ని ఎమాన్యుయల్ కాంట్ ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్ ని రివైజ్ చేశారు. సో దాన్ని నెబులర్ హైపోథీసిస్ అంటాం. ఓకే, నెబులర్ హైపోథీసిస్. The hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotating. సో ఈ హైపోథెసిస్ ఏం చెప్తుందంటే ప్లానెట్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి? ప్లానెట్స్ వర్ ఫార్మ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ క్లౌడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఒక క్లౌడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంది, ఒక క్లౌడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంది అసోసియేటెడ్ విత్ యూత్ఫుల్ సన్ విచ్ వాజ్ స్లోలీ రొటేటింగ్. ఒక స్లోగా రొటేట్ అవుతున్న ఒక సన్ ఉంది, దాని చుట్టూ ఒక క్లౌడ్ ఆఫ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. క్లౌడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్, అందులో మెటీరియల్ అంటే ఏంటంటే డస్ట్, హైడ్రోజన్, హీలియం, అయనైజ్డ్ గ్యాసెస్, ఇవన్నీ కూడా. సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే నెబులా. సో నెబులా ఉంది, సన్ చుట్టూ నెబులా అనేది ఉంది, రైట్? సో ఇది ఏంటి? డస్ట్ పార్టికల్స్, అయనైజ్డ్ గ్యాసెస్, హైడ్రోజన్, హీలియం, ఇలాంటి గ్యాసెస్ ఇవన్నీ కూడా వీటితో ఒక క్లౌడ్ ఆఫ్ నెబులా అనేది ఉంది. అది ఒక సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. సో దీన్ని నెబులర్ హైపోథిసిస్ అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచే ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ నుంచే ఈ ప్లానెట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇది నెబులర్ హైపోథిసిస్. అండ్ ఇన్ 1950 ఒటో స్కిమిట్ ఇన్ రష్యా అండ్ కార్ల్ వైజెస్కర్ ఇన్ జర్మనీ somewhat revised the nebular hypothesis through differing in details. కొంత differing in details ఉన్నప్పటికీ ఈ నెబులర్ హైపోథిసిస్ ని రివైజ్ చేశారు వీళ్ళు కూడా. సో దే కన్సిడర్, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే దే కన్సిడర్ దట్ ద సన్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై ఏ సోలార్ నెబులా. సో ఒక సన్ ఉంది, ఆ సన్ చుట్టూ సరౌండెడ్ బై సోలార్ నెబ్యులా. సోలార్ నెబ్యులా అనేది ఉంది. ఓకే, సో నెబ్యులా అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో ఈ నెబ్యులా అనేది ఉంది. ఈ నెబ్యులాలో మోస్ట్లీ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం మాత్రం ఉన్నాయి. అలాంగ్ విత్ వాట్ దే మే బి టర్మ్డ్ as డస్ట్. వీటితో పాటుగా డస్ట్ కూడా ఉంది. ఓకే, ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ కొలిజన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ లెడ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ డిస్క్ షేప్డ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో సన్ ఉంది, ఈ సన్ చుట్టూ ఏముంది? నెబ్యులా ఉంది. సో నెబ్యులా, ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్, హైడ్రోజన్, హీలియం ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ రొటేట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ కొలిజన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్. ఈ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటి మధ్య జరిగిన ఫ్రిక్షన్ అండ్ కొలిజన్ జరగడం వల్ల ఒక డిస్క్ షేప్డ్ క్లౌడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ సన్ ఉంటే ఇలా ఒక డిస్క్ షేప్డ్, మొత్తం ఇలా ఒక డిస్క్ షేప్ లో ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఇలా సన్ సెంటర్ లో ఉంటే ఇలా డిస్క్ షేప్డ్ ఒక క్లౌడ్ ఫామ్ అయింది. అండ్ ద ప్లానెట్స్ వర్ ఫార్మ్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్రిషన్. ఎక్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లానెట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఎక్రిషన్ అంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్, ఈ చిన్న చిన్న బాడీస్ అన్ని కూడా కంబైన్ అయ్యి ఒక లార్జ్ బాడీని ఫామ్ చేయడం, అది ఎక్రిషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఎక్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లానెట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. సన్ ఉంది, సన్ చుట్టూ ఈ నెబ్యులా ఉంది, ఇది ఒక డిస్క్ ఫామ్ లోకి మారింది. డిస్క్ ఫామ్ నుంచి ఎక్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ దూరం ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని కూడా చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా దగ్గరగా జరిగి ఒక పెద్ద పార్టికల్ ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో ఎక్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లానెట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇది నెబ్యులర్ హైపోథిసిస్ చెప్తుంది. హౌవెవర్, scientists in later period took up the problems of the origin of the universe rather than just the earth and the planets. But later వచ్చిన సైంటిస్ట్ అంతా కూడా ఆరిజిన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ కోసం ఆలోచించారు. జస్ట్ ఎర్త్, ప్లానెట్స్ కోసం కాకుండా మొత్తం యూనివర్స్ ఎలా ఆరిజిన్ అయింది దానికోసం ఆలోచించారు. ఓకే, సో మోడర్న్ థియరీస్ చెప్తున్నాయి. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ కోసం మోడర్న్ థియరీస్ ఎక్కువగా మాట్లాడతాయి, రైట్? సో the most popular argument regarding the origin of the universe is the Big Bang theory. So most popular argument regarding the origin of the universe is Big Bang theory. So it is also called expanding universe hypothesis. ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీని మనం ఎక్స్పాండింగ్ యూనివర్స్ హైపోథిసిస్ అని కూడా అంటాం. సో ఎడ్విన్ హబుల్ ఇన్ 1920 provided evidence that the universe is expanding. ఎడ్విన్ హబుల్ ఏం చెప్పారంటే 1920 లో ఎవిడెన్స్ ఇచ్చారు, యూనివర్స్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని ఎవిడెన్స్ ఇచ్చారు. యాజ్ టైమ్ పాసెస్ గెలాక్సీస్ మూవ్ ఫర్దర్ అండ్ ఫర్దర్ అపార్ట్. సో టైం గడుస్తున్న కొద్దీ గెలాక్సీస్ అనేవి ఒకదానికొకటి దూరం దూరంగా జరుగుతున్నాయి. ఓకే, వెళ్ళిపోతున్నాయి. అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ డస్ ద ఎక్స్పాండింగ్ యూనివర్స్ మీన్. సో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్, టేక్ అ బెలూన్ అండ్ మార్క్ సమ్ పాయింట్స్ ఆన్ ఇట్ అండ్ రిప్రజెంట్స్ ద గెలాక్సీస్. ఒక బెలూన్ తీసుకొని కొన్ని పాయింట్స్ పెట్టండి, సవే గెలాక్సీస్ అనుకుందాం ఆ పాయింట్స్ ని. నౌ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఇన్ఫ్లేటింగ్ ద బెలూన్, సో బెలూన్ లోకి గాలి ఫిల్ చేస్తే, ఎయిర్ ఫిల్ చేస్తే, ద పాయింట్స్ మార్క్డ్ ఆన్ ద బెలూన్ విల్ అపియర్ టు బి మూవింగ్ అవే. సో ఆ పాయింట్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి దూరంగా మూవ్ అవుతాయి.
from each other as the balloon expand. Balloon expand అవుతున్న కొద్దీ ఆ పాయింట్స్ కూడా మూవ్ అవుతాయి దూరం దూరంగా, రైట్? Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasing there. So, same ఇలాగే galaxies మధ్య distance కూడా పెరుగుతుంది. So, the universe is considered to be expanding. So, దానివల్ల చెప్పొచ్చు universe expand అవుతుందని, right? However, you will find that besides the increase in the distance between the points on the balloon, the points themselves are expanding. డిస్టెన్స్ పాయింట్స్ మధ్య కాకుండా ఆ పాయింట్స్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి బెలూన్ లో. కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్. సో ఈ గ్యాలక్సీస్ విషయంలో ఇది ఓకే కాదు. ఎందుకంటే బెలూన్ లో ఈ డాట్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, ఇలా ఎక్స్పాండ్ అయిపోతాయి. అలాగే వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది బాగా. సో డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, అవి దూరంగా జరుగుతున్నాయి, అలాగే అవి ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి. కానీ ఒరిజినల్ గా గ్యాలక్సీస్ ఇలా జరగదు. గ్యాలక్సీస్ మధ్య డిస్టెన్స్ అయితే పెరుగుతుంది, ఓకే, కానీ గ్యాలక్సీస్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం లేదు, ఓకే. సో సైంటిస్ట్ బిలీవ్ దట్ దో ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద గ్యాలక్సీస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో సైంటిస్ట్ ఏం నమ్ముతున్నారంటే గ్యాలక్సీస్ మధ్య స్పేస్ అయితే పెరుగుతుంది, కానీ అబ్జర్వేషన్స్ డు నాట్ సపోర్ట్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాలక్సీస్. గ్యాలక్సీస్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతున్నాయి అనే దానికి సపోర్ట్ అనేది లేదు, ఓకే. సో ద బెలూన్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఓన్లీ పార్షియల్లీ కరెక్ట్. సో బెలూన్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇంకా పార్షియల్ గా మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది, ఓకే. సో ద బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ కన్సిడర్స్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. సో బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో ఫాలోయింగ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి సో యూనివర్స్ డెవలప్మెంట్ లో. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆల్ మ్యాటర్ ఫార్మింగ్ ద యూనివర్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ టినీ బాల్ సింగులర్ ఆటమ్, ఓకే. సో ఫస్ట్ లో ఇన్ ద బిగినింగ్ లో ఆల్ మ్యాటర్ ఫార్మింగ్ ద యూనివర్స్, యూనివర్స్ లో ఉన్న మ్యాటర్ అంతా కూడా ఒకే ప్లేస్ లో, ఒక టినీ బాల్ లా ఒకే ప్లేస్ లో ఒక సింగులర్ ఆటమ్ గా ఉంది, ఓకే. విత్ అన్ అన్ఇమాజినబుల్లీ స్మాల్ వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ చాలా తక్కువ, బట్ ఇన్ఫినైట్ టెంపరేచర్, ఇన్ఫినైట్ డెన్సిటీ, డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ, టెంపరేచర్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ, ఓకే. సో ఇన్ఫినైట్ టెంపరేచర్, ఇన్ఫినైట్ డెన్సిటీ, బట్ స్మాల్ వాల్యూమ్, సింగులర్ ఆటమ్ గా ఉండేది, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ అట్ ద బిగ్ బ్యాంగ్ ద టినీ బాల్ ఎక్స్ప్లోడ్స్ వైలెంట్లీ. సో బిగ్ బ్యాంగ్ ఒక ఇన్సిడెంట్స్ అనుకుంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ టైంలో ఏం జరిగిందంటే ఆ టినీ బాల్ అనేది ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోయింది వైలెంట్, ఓకే, బ్లాస్ట్ అయింది, ఓకే. దిస్ లెడ్ టు ఏ హ్యూజ్ ఎక్స్పాన్షన్, దానివల్ల ఒక హ్యూజ్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగింది. It is now generally accepted that event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. ఇప్పటి నుంచి చూసుకుంటే 13.7 బిలియన్ ఇయర్స్ ముందు ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది జరిగింది. అండ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ కంటిన్యూస్ ఈవెన్ టు ద ప్రెజెంట్ డే. ఎక్స్పాన్షన్ ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. యాజ్ ఇట్ గ్రో సమ్ ఎనర్జీ వాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మ్యాటర్. అది గ్రో అయ్యేటప్పుడు కొంత ఎనర్జీ అనేది ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది కదా, ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా మ్యాటర్ గా కన్వర్ట్ అయింది కొంత, ఓకే. అండ్ దేర్ వాజ్ particularly rapid expansion within fraction of second. Fraction of second లో rapid expansion ఒకసారిగా జరిగింది after the bang. Thereafter the expansion has slowed. ఆ తర్వాత expansion అనేది స్లో అయింది. Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. So first 3 minutes లోనే first atom అనేది ఫామ్ అయింది, okay. And within 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin లోకి డ్రాప్ అయిపోయింది, 3 lakh years కే. అండ్ గేవ్ రైజ్ టు ద అటామిక్ మ్యాటర్ ఫామ్ అయింది అండ్ ద యూనివర్స్ బికమ్ ట్రాన్స్పరెంట్. అప్పుడు యూనివర్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా చేంజ్ అయింది, ఓకే. సో ఇలా ఉండేది సింగులారిటీ ఒక ఆటమ్. సో అది బ్లాస్ట్ అయింది, బ్లాస్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది ఒక్కసారిగా, ఓకే. సో ఇవి గ్యాలక్సీస్ అనుకుంటే ఈ గ్యాలక్సీస్ మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది అలా పెరుగుతూ వచ్చింది చూడండి. సో గ్యాలక్సీస్ మధ్య డిస్టెన్స్ పెరిగింది కానీ గ్యాలక్సీస్ అనేవి పెరగలేదు, ఓకే. ఇవి ఎవిడెన్స్ చెప్తున్నాయి, ఓకే. The expansion of the universe means increase in space between the galaxies. Universe expansion అంటే galaxies మధ్య స్పేస్ పెరగడం. And an alternative to this was Hoyle's concept. Steady state. Hoyle ఏం చెప్పారంటే steady state థియరీ ఇచ్చారు, ఓకే. steady state ఉంటుందని చెప్పారు. It is considered that the universe is roughly the same at any point of time. Universe సేమ్ అలానే ఉంది, ఏం చేంజ్ అవ్వలేదని చెప్తున్నారు steady state థియరీ. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors the argument of expansion. So, steady state theory Hoyle's ఇచ్చినా సరే ఎవిడెన్స్ అంతా కూడా ఎక్స్పాన్షన్ కి ఎవిడెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంది. అందువల్ల సైంటిస్ట్ కమ్యూనిటీ అంతా యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని నమ్ముతున్నారు, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ స్టార్ ఫార్మేషన్. స్టార్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి? So the distribution of matter and energy was not even in the early universe. Okay, early universe లో matter, energy అంతా కూడా distribution అనేది not even గా లేదు. These initial density differences gave rise to difference in gravitational forces and it caused the matter to get drawn together. So initial density differences వల్ల సో different density ఎందుకంటే uneven గా ఉంది అంతా కూడా, ఓకే. మ్యాటర్ అంతా కూడా uneven distribution జరిగింది. సో డెన్సిటీ డిఫరెన్సెస్ అనేవి వచ్చాయి.
differences gave rise to the difference in the gravitational forces లో difference వచ్చింది. ఓకే, ఈ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల అండ్ కాజెడ్ ద మ్యాటర్ టు గెట్ డ్రాన్ టుగెదర్. సో మ్యాటర్ అంతా కూడా ఒక దగ్గరికి రావడం ఇలాగంతా జరిగింది. ఓకే, అండ్ దీస్ ఫార్మ్డ్ ద బేసిస్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీస్. సో ఇవి గ్యాలక్సీస్ ఫామ్ అవడానికి బేస్ గా యూజ్ అయ్యింది. ఓకే, అండ్ ఏ గ్యాలక్సీ కంటైన్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్. ఒక గ్యాలక్సీలో చాలా స్టార్స్ ఉంటాయి. ఓకే, galaxies spread over vast distances that are measured in thousands of light years. So galaxies spread over vast distance. Galaxies అనేవి vast distance లో ఉంటాయి and measured in thousands of light years. Okay, so thousands of light years distance లో ఉంటాయి galaxies అనేవి, అంత పెద్దవి. Okay, and the diameter of an individual galaxy ranges from 80,000 to 1,50,000 light years ఉండొచ్చు. లైట్ ఇయర్ అంటే లైట్ 1 year లో ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్. సో అలాంటిది లైట్ అంత ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అవుద్ది. అలాంటిది 80,000 to 1,50,000 లైట్ ఇయర్స్ పడతాయి. అంటే అంత పెద్దగా, అంత డయామీటర్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క గ్యాలక్సీకి. అంటే అంత పెద్దది. ఓకే, అండ్ a galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. Okay, so galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas, hydrogen, helium, ఇవన్నీ కూడా నెబ్యులాలో ఉంటాయి కదా. సో ఇవన్నీ అక్యుములేట్ అవడం, ఒక దగ్గర చేరడం వల్ల గ్యాలక్సీస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, ఈవెన్చువల్లీ గ్రోయింగ్ నెబ్యులా డెవలప్స్ లోకలైజ్డ్ క్లమ్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో ఈ గ్రోయింగ్ నెబ్యులా, సో ఈ గ్రో అవుతున్న నెబ్యులా డెవలప్స్ ఇంటూ లోకలైజ్డ్ క్లమ్స్ ఆఫ్ గ్యాస్. లోకలైజ్డ్ గ్యాస్ అంతా కూడా ఒక దగ్గర చేరింది. అండ్ దీస్ క్లమ్స్ కంటిన్యూ టు గ్రో ఇంటూ ఈవెన్ డెన్సర్ గ్యాసెస్ బాడీస్. దీస్ క్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, గ్యాసెస్ క్లమ్స్ కంటిన్యూ టు గ్రో, ఇంకా అలా గ్రో అవుతూనే ఉండి ఈవెన్ డెన్సర్, సో ఇంకా డెన్స్ గా తయారయ్యి డెన్స్ గ్యాసెస్ బాడీస్ గా తయారయ్యాయి అండ్ గివ్ రైజ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టార్స్. సో అవి స్టార్స్ గా ఫామ్ అయ్యాయి లాస్ట్ కి. ఓకే, సో నెబ్యులా ఉంది. సో నెబ్యులా నుంచి ఇక్కడ గ్యాలక్సీ ఫామ్ అయ్యాయి. ఈ గ్యాలక్సీలో ఈ నెబ్యులాస్ ఉన్నాయి. నెబ్యులాస్ ఏం చేసాయి, క్లమ్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అన్ని కూడా ఒక దగ్గరకు వచ్చాయి, లైక్ హైడ్రోజన్, హీలియం, ఇవన్నీ కూడా. సో వీటి నుంచి కదా సన్స్ స్టార్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవేం జరుగుతుంది, అక్కడ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ జరిగాయి. ఆ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమైంది, ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ గ్రో అవుతుంది. సో ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ వల్ల గ్రో అయ్యాయి. సో అలా గ్రో అవుతూ స్టార్స్ ఫామ్ చేసాయి. ఓకే, the formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ముందు స్టార్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగింది. ఓకే, సో లైట్ ఇయర్ ఇస్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అండ్ నాట్ ఆఫ్ టైం. సో లైట్ ఇయర్ అనేది డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, టైం కి కాదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇయర్ అని చెప్తున్నాం కదా, టైం కి కాదు, బట్ ఇయర్ అని చెప్తున్నా, అది డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి. ఓకే, లైట్ ట్రావెల్స్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 3 lakh kilometers per second. Per second కి ఇంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. So considering this, the distance of light will travel in 1 year is taken to be 1 light year. So దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తూ ఒక లైట్, సో డిస్టెన్స్ లైట్ విల్ ట్రావెల్ ఇన్ 1 year. 1 year లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందో దాన్ని 1 light year అంటాం. సో దిస్ ఈక్వల్స్ టు 9.461 into 10 to the power of 12 kilometers. So the mean distance between the sun and the earth is 149 million kilometers. Okay, in terms of light years is 8.31 minutes. ఇదే లైట్ ఇయర్స్ లో చెప్పాలనుకుంటే 8.311 minutes. Okay, the mean distance, average distance between sun and the earth and the 149 million kilometers. Okay, 149 to 150 అంటే యావరేజ్ చూసుకుంటే 149 million kilometers. సో అదే లైట్ ఇయర్స్ లో చెప్పాలంటే 8.311 minutes. ఓకే, లైట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి 8.311 minutes మాత్రమే పడుతుంది. ఓకే, ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి. ఓకే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్. సో ప్లానెట్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్స్. సో ఒక్కొక్క స్టేజ్ చూద్దాం. ద స్టార్స్ ఆర్ లోకలైజ్డ్ లంప్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ విత్ ఇన్ ఎ నెబులా. సో స్టార్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. నెబులాలో లోకలైజ్డ్ లంప్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఉంది కదా, ఆ గ్యాసెస్ అన్ని కలిసి స్టార్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. So the gravitational force within the lumps lead to the formation of a core to the gas cloud and a huge rotating disk of gas just develops around the gas. So first of a star form అయింది. So the gravitational force within the lump, ఈ lump లో leads to the formation of a core. ఒక core form అయింది to the gas cloud and a huge rotating disk. దాని చుట్టూ ఒక huge rotating disk అనేది ఫామ్ అయింది. అండ్ గ్యాస్ అండ్ డస్ట్ డెవలప్స్ అరౌండ్ ద గ్యాస్ కోర్. ఈ గ్యాస్ కోర్ చుట్టూ ఒక హ్యూజ్ రొటేటింగ్ డిస్క్ ఫామ్ అయింది గ్యాస్ అండ్ క్లౌడ్ తో. ఓకే, డస్ట్ తో. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ద గ్యాస్ క్లౌడ్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ కండెన్స్డ్ అండ్ ద మ్యాటర్ అరౌండ్ ద కోర్ డెవలప్స్ ఇంటూ స్మాలర్ రౌండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఫస్ట్
గ్యాస్ క్లౌడ్ సన్ ఫామ్ చేసి అనుకుంటే, అండ్ వాటి చుట్టూ ఇలా ఒక డిస్క్ ఫామ్ అయ్యింది. సో డిస్క్ ఎలా డస్ట్ తో గ్యాసెస్ తో ఫామ్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఏం జరిగిందంటే ద గ్యాస్ క్లౌడ్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ కండెన్స్డ్. సో ఈ గ్లాస్ క్లౌడ్ అంతా కూడా కండెన్సేషన్ జరిగింది. అంటే కండెన్సేషన్ అంటే మొత్తం ఒక దగ్గరికి చేరడం, ఇలా ఒక్కొక్కటి కూడా ఒకదానికొకటి అటాచ్ అవ్వడం. అండ్ దెన్ ద మ్యాటర్ అరౌండ్ ద కోర్ డెవలప్స్ ఇంటూ ద స్మాల్ రౌండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో కోర్ ఉంది కదా, కోర్ చుట్టూ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇవి ఏం చేసాయి, కండెన్సేషన్ జరిగి చిన్న చిన్న రౌండ్ రౌండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా ఫామ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి మొత్తం కూడా. ఓకే, మెయిన్ గా ఒక కోర్ ఉంది, బట్ దాని చుట్టూ ఇవి కూడా చిన్న చిన్నగా ఫామ్ అయ్యాయి. సో దీస్ స్మాల్ రౌండెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ కోహెషన్ డెవలప్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లానెటిస్మస్. సో కోహెషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ స్మాల్ రౌండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికొకటి అటాచ్ అవ్వడం. కోహెషన్ అంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి అటాచ్ అవ్వడం, ఎక్రీషన్ లాగే సేమ్. సో కోహెషన్ లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తాయి. సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికొకటి అటాచ్ అవుతూ ప్లానెటిస్మస్ గా ఫామ్ అయ్యాయి. అంటే ఇంకొంచెం పెద్దవి, చిన్న చిన్న కదా ఇంకొంచెం పెద్దగా ఫామ్ అయ్యాయి. అండ్ లార్జర్ బాడీ స్టార్ట్స్ ఫార్మింగ్ బై కొలిజన్. సో ఇవి కొలిజన్ అవుతూ ఇంకా పెద్ద పెద్ద బాడీస్ గా ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. అండ్ ద గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ కాజెస్ ద మెటీరియల్ టు స్టిక్ టుగెదర్. వాటికి అవి అలా గ్రో అవుతున్న కొద్ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల రిమైనింగ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా వాటికి స్టిక్ అవడం స్టార్ట్ అయింది అలా. ఓకే, ప్లానెటెసిమల్స్ ఆర్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాలర్ బాడీస్. ప్లానెటెసిమల్స్ ఆర్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాలర్ బాడీస్. ప్లానెటెసిమల్స్ ఏంటి, ఈ చిన్న చిన్న బాడీస్ యొక్క లార్జ్ నెంబర్. సో ఇలా ఫామ్ అవుతూ ప్లానెటెసిమల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి ఫస్ట్. ఓకే, ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ దీస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ప్లానెటెసిమల్స్ ఎక్రీట్. సో ఎక్రీట్ అంటే మొత్తం అటాచ్ అవ్వడం, ఒకదానికొకటి ఎక్రీట్ అవుతూ లేయర్ లేయర్ టు ఫార్మ్ ఏ ఫ్యూర్ లార్జ్ బాడీస్ టు ఫార్మ్ ప్లానెట్స్. సో ఈ ప్లానెటెసిమల్స్ అన్ని కలిసిపోయి సో ఒకదానికొకటి కొలిజన్ అవుతూ అలా అలా అవుతూ పెద్ద పెద్ద ప్లానెట్స్ గా ఫామ్ అయ్యాయి ఫైనల్ గా. ఓకే, ఒక కోర్ ఉంది, కోర్ చుట్టూ ఒక డిస్క్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఆ గ్యాసెస్ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ గా ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అయ్యాయి, కండెన్సేషన్ జరిగి అవి ఇంకొంచెం పెద్దగా ప్లానెటెసిమల్స్ గా ఫామ్ అయ్యాయి. ఆ ప్లానెటెసిమల్స్ ఫైనల్ గా ప్లానెట్స్ అయ్యాయి. ఓకే, ఈ ప్లానెట్ ఫార్మేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సో ఎర్త్ ఎలా ఎవల్యూషన్ జరిగింది. ఓకే, ఎర్త్ ఫార్మేషన్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూసాం, రైట్. సో ప్లానెట్ కదా ఎర్త్ కూడా, రైట్. సో ఎర్త్ ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది. డూ యూ నో దట్ ద ప్లానెట్ ఎర్త్ ఇనిషియల్లీ వాజ్ అ barren, rocky and hot object with a tiny atmosphere of hydrogen and helium. సో ఎర్త్ ఫస్ట్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక barren, రాకీ మెటీరియల్, హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండేది, హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం తో. సో ప్లానెట్స్ ఎలా తయారయ్యాయి, కోర్ ఉంది, కోర్ చుట్టూ ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్, హీలియం, హైడ్రోజన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ గా యాడ్ అయ్యాయి కదా. మరి అవే కదా ఇవన్నీ హైడ్రోజన్, హీలియం. సో ఇవన్నీ కలిసే కదా ప్లానెట్ ఫామ్ అయింది. సో ఎర్త్ ఫస్ట్ అలానే ఉంటుంది, రైట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ప్రెజెంట్ డే పిక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇప్పటితో పోల్చుకుంటే అది చాలా డిఫరెంట్. ఓకే, హెన్స్ there must have been some events, processes which they may have caused this change from rocky, barren and hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life. ఓకే, సో ఇలాంటి ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇప్పుడున్న పొజిషన్ కి రావాలంటే చాలా ప్రాసెస్ జరుగుంటాయి, రైట్. మనకు ఫేవరబుల్, మన సర్వైవల్ కి ఫేవరబుల్ కండిషన్, వాటర్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ ఇంతకు ముందు లేవు. ఇవన్నీ ఫామ్ అవ్వాలంటే చాలా ప్రాసెస్ అనేవి జరుగుంటాయి. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ how the period between around 4,600 million years and the present led to the evolution of the life on the surface of the earth. Okay, so in the following section అంటే నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం నేర్చుకుంటాం పీరియడ్ బిట్వీన్ 4,600 మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రెసెంట్ వరకు లెడ్ టు ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సర్ఫేస్, ప్లాంట్ సర్ఫేస్, మన ఎర్త్ పైన లైఫ్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది తెలుసుకుంటాం. ఓకే, ద ఎర్త్ హ్యాస్ ఎ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్. ఎర్త్ కి లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, from the outermost end of the atmosphere to the center of the earth. సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ నుంచి చూసుకుంటే ఫ్రమ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. అట్మాస్ఫియర్ కి అవుటర్ మోస్ట్ ఎండ్ చూసుకున్నా అక్కడ నుంచి ఎర్త్ యొక్క సెంటర్ వరకు. ఓకే, ద మెటీరియల్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ నాట్ యూనిఫామ్. ఉన్న మెటీరియల్ అంతా కూడా యూనిఫామ్ గా ఉండదు, ఒకే మెటీరియల్ ఉండదు, రైట్. ద అట్మాస్ఫియరిక్ మ్యాటర్ హ్యాస్ ద లీస్ట్ డెన్సిటీ. సో అట్మాస్ఫియరిక్ మ్యాటర్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా ఏముంటుంది, ఎయిర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అందువల్ల మ్యాటర్ హ్యాస్ లీస్ట్ డెన్సిటీ, డెన్సిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, రైట్. ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ టు ద డీపర్ డెప్త్స్ ద ఎర్త్ ఇంటీరియర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ జోన్స్ అండ్ ఈచ్ దీస్ కంటైన్స్ మెటీరియల్స్ విత్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. కానీ సర్ఫేస్ నుంచి డీప్ కు వెళ్తే
ఎర్త్స్ ఇంటీరియర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ జోన్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం డీప్ కి వెళ్తున్న కొద్ది. ఓకే, దీస్ కంటైన్స్ మెటీరియల్స్ విత్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి మనం డీప్ కి వెళ్తున్న కొద్ది. సో మనం టాప్ మోస్ట్, సో ఎర్త్ ఉంది, ఎర్త్ యొక్క టాప్ మోస్ట్ లేయర్, సో ఇదంతా అట్మాస్ఫియర్ కదా, సో ఇదంతా అట్మాస్ఫియర్ లేయర్ అనుకుంటే ఎయిర్ లేయర్ ఇదంతా కూడా. సో అట్మాస్ఫియర్ లేయర్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే ఎర్త్ ఇంటీరియర్ వరకు వెళ్తే డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ ఉంటాయి, రైట్, డిఫరెంట్ మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది. అందులో అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఎయిర్ కాబట్టి ఇక్కడ డెన్సిటీ తక్కువ, ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ సాలిడ్ కాబట్టి డెన్సిటీ ఎక్కువ. అలా మనం డీప్ కి వెళ్తున్న కొద్దీ డెన్సిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి అండ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ప్రతి మెటీరియల్ కి కూడా. హౌ వాజ్ ద లేయర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ డెవలప్? సో ఈ లేయర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా డెవలప్ అయింది? ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద లిథోస్ఫియర్. సో ఇది క్వశ్చన్, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది ఎర్త్ కి. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద లిథోస్ఫియర్ ఎలా ఎవల్యూట్ అయింది? The Earth was mostly in a volatile state during its primordial state. So primordial ఫస్ట్ స్టేజ్ లో వాలటైల్ గా ఉండేది. వాలటైల్ అంటే కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో వాలటైల్ స్టేట్ లో అంటే స్టడీ స్టేట్ కాదు, వాలటైల్ స్టేట్ ఉంది. డ్యూ టు గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డెన్సిటీ, ద టెంపరేచర్ ఇన్సైడ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెన్సిటీ, సో డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ద టెంపరేచర్ ఇన్సైడ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్, ఇన్సైడ్ టెంపరేచర్ అనేది బాగా పెరిగింది. As a result, the material inside started getting separated depending on their densities. Okay, so దాని వల్ల ఏం జరిగింది, మెటీరియల్ ఇన్సైడ్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ సెపరేటెడ్. ఎర్త్ లో ఉన్న మెటీరియల్ అనేది సెపరేట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ డెన్సిటీస్, వాటి డెన్సిటీస్ బేస్ చేసుకొని. అండ్ దిస్ అలౌడ్ ద హెవియర్ మెటీరియల్ లైక్ ఐరన్ టు సింక్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. ఓకే, సో ఏదైనా రొటేట్ అవుతుంది, సో రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు హెవీ మెటీరియల్ అంతా కూడా సెంటర్ కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు. ఓకే, సో అలౌడ్ హెవియర్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా సింక్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ వైపు వచ్చేసాయి. సో చూడండి హౌ ద లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్, ఎలా ఫామ్ అయింది, ఇలాగే ఫామ్ అయింది. సో డెన్సిటీ డిఫరెన్సెస్ వల్ల హెవియర్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా సెంటర్ వైపు వెళ్ళిపోయాయి, అలాగే లైట్ అనేవి అలాగలా సర్ఫేస్ వైపు వచ్చాయి, రైట్. ఇలా లేయర్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అయింది. అండ్ ద లైటర్ వన్స్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద సర్ఫేస్, సో లైట్ వెయిట్ ఉన్నవన్నీ, డెన్సిటీ ఉన్నవన్నీ కూడా సర్ఫేస్ వైపు మూవ్ అయ్యాయి. With passage of time, it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. సో అలా టైం పాస్ అవుతున్న కొద్దీ అది బాగా కూల్ అయ్యి సాలిడిఫై అయింది. సో అంతకు ముందు అది సాలిడ్ కాదు, రైట్, ఎందుకంటే డస్ట్, హీలియం, గ్యాసెస్ వీటన్నిటితో ఫామ్ అయింది కాబట్టి. సో అది అప్పటికి సాలిడ్ కాదు. సో కండెన్సేషన్ అలా జరుగుతూనే ఉంది ఇంకా. అండ్ కండెన్స్డ్ ఇంటూ ఏ స్మాలర్ సైజ్ లోకి కండెన్స్ అయిపోయింది ఫైనల్ గా. అండ్ దిస్ లేటర్ లెడ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద అవుటర్ సర్ఫేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రస్ట్. సో ఫైనల్ గా మనకి క్రస్ట్ ఫామ్ అయింది, అవుటర్ సర్ఫేస్, ఎర్త్ కి అవుటర్ సర్ఫేస్ క్రస్ట్ ఇది ఫామ్ అయింది. డ్యూరింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద మూన్, డ్యూ టు ద జైంట్ ఇంపాక్ట్, ద ఎర్త్ వాస్ ఫర్దర్ హీటెడ్ అప్. సో మూన్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు ఒక జైంట్ ఇంపాక్ట్ వచ్చింది, సో ఏదో ఒకటి వచ్చి ఎర్త్ ని గుద్దేసింది, కొలాప్స్ అయ్యాయి. సో దాని వల్ల మళ్ళీ హీట్ అయింది ఎర్త్. ఇట్ ఈస్ దో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ దట్ ద ఎర్త్ forming material got separated into different layers. So the process of differentiation or organization అనుకోవచ్చు. సో డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎర్త్ ఫార్మింగ్ మెటీరియల్ గాట్ సపరేటెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ గా ఫార్మ్ అయింది ఎర్త్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ టు ద సెంట్రల్ పార్ట్స్. సో సర్ఫేస్ నుంచి సెంట్రల్ వరకు వీ హ్యావ్ లేయర్ లైక్ క్రస్ట్, మ్యాంటిల్ అండ్ అవుటర్ కోర్ అండ్ ఇన్నర్ కోర్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద క్రస్ట్ టు ద కోర్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇంక్రీజెస్. సో క్రస్ట్ నుంచి కోర్ వరకు వెళ్తే డెన్సిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. And we shall discuss in detail properties of each this layer in the next chapter లో నేర్చుకుందాం వీటి కోసం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ హైడ్రోస్ఫియర్. సో అట్మాస్ఫియర్ అండ్ హైడ్రోస్ఫియర్, వాటర్, ఇది హైడ్రోస్ఫియర్ వాటర్, అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్. సో ఇవి ఎలా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి? ద ప్రెసెంట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఈ చీఫ్లీ కంట్రిబ్యూటెడ్ బై నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ప్రెసెంట్ కాంపోజిషన్ అంతా కూడా నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అట్మాస్ఫియర్. యూ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద కాంపోజిషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ చాప్టర్ 8 లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో ఎర్త్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా అక్కడ నేర్చుకుందాం. ఓకే, దేర్ ఆర్ 3 స్టేజెస్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసెంట్ అట్మాస్ఫియర్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ప్రెసెంట్ అట్మాస్ఫియర్ కి 3 స్టేజెస్ జరిగాయి, ఎవల్యూషన్ జరిగింది. ద ఫస్ట్ స్టేజ్ మార్క్డ్ బై ద లాస్ ఆఫ్ ప్రైమోర్డియల్ అట్మాస్ఫియర్. ప్రైమోర్డియల్ అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన అట్మాస్ఫియర్, ప్రైమోర్డియల్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది పోయింది, సో లాస్ అయింది. ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్ హాట్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఎర్త్ యొక్క ఇంటీరియర్, హాట్ ఇంటీరియర్ అనేది
అట్మాస్ఫియర్ ఫామ్ అవడానికి ఎవాల్వ్ అవడానికి కంట్రిబ్యూట్ చేసింది. సో నేర్చుకుందాం. ఫైనల్లీ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ వాజ్ మోడిఫైడ్ బై ద లివింగ్ వరల్డ్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫైనల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో మోడిఫైడ్ బై లివింగ్ వరల్డ్. సో లివింగ్ వరల్డ్ లైక్ ప్లానెట్స్ వల్ల సారీ. సో ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా న్యూ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఫామ్ అయింది ఫైనల్ గా, రైట్. 3 స్టేజెస్ అనేది ఎవల్యూషన్ అనేది జరిగింది అట్మాస్ఫియర్ కి. ఓకే, ద ఎర్లీ అట్మాస్ఫియర్ విత్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం ఈస్ సపోజ్డ్ టు హ్యావ్ బీన్ స్ట్రిప్డ్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ సోలార్ విండ్స్. ఓకే, సోలార్ విండ్స్ అంటే సో సన్ నుంచి హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో సో హాట్ విండ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ విండ్స్ అనేవి మన ఎర్త్ ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి. సో ఇలా కంటిన్యూస్ గా వెళ్తూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు. ఓకే, సో వీటి వల్ల, ఈ విండ్స్ వల్ల మనకి ఇక్కడున్న ప్రైమోడియల్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోయింది ఆ విండ్స్ తో పాటుగా. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం ఉండేవి హైడ్రోజన్ హీలియం కదా ఉండేవి. సో వాటితోనే ఫామ్ అయ్యాయి ఇవన్నీ. సో ఆ సోలార్ విండ్స్ వల్ల మనకున్న ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన అట్మాస్ఫియర్ అనేది పోయింది. అండ్ దిస్ హ్యాపెండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద ఆల్ టెరిస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్. ఆల్ టెరిస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్ అంటే సన్ కు దగ్గర ఉన్న ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాయి టెరిస్ట్రియల్ ప్లానెట్స్, నెక్స్ట్ ఉన్నవి జోవియన్ ప్లానెట్స్. సో ఈ స్టార్టింగ్ ప్లానెట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇది జరిగింది. అండ్ విచ్ వర్ సపోజ్డ్ టు హ్యావ్ లాస్ట్ దే ప్రైమోడియల్ అట్మాస్ఫియర్ త్రూ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోలార్ విండ్స్ వల్ల అవన్నీ కూడా ప్రైమోడియల్ అట్మాస్ఫియర్ కోల్పోయాయి. డ్యూరింగ్ ద కూలింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ the gases and water vapor released from the interior solid earth. During the cooling of the earth cooling valla, gases and water vapor were released from the interior solid earth nunchi release ayyayi gases ivani kuda and water vapor kuda. And this started the evolution of the present atmosphere ki they starting. The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia and very little of oxygen. Okay, so ఎర్లీ అట్మాస్ఫియర్ లో వాటర్ వేపర్ ఉండేది, నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ ఉండేవి, కొంచెం ఆక్సిజన్ తక్కువ. ఓకే, ద ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ ద గ్యాసెస్ వర్ అవుట్ పోర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటీరియర్ ఇస్ కాల్డ్ డీగ్యాసింగ్. సో డీగ్యాసింగ్ అంటే ఎర్త్ ఇంటీరియర్ నుంచి గ్యాసెస్ అన్ని బయటకు వచ్చాయి. సో డీగ్యాసింగ్. సో ద కంటిన్యూస్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ కంట్రిబ్యూటెడ్ వాటర్ వేపర్ అండ్ గ్యాసెస్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. కంటిన్యూస్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ జరగడం వల్ల ఏం జరిగింది, వాటర్ వేపర్ అలాగే గ్యాసెస్ అనేవి అట్మాస్ఫియర్ లోకి వచ్చాయి ఇంటీరియర్ నుంచి. As the earth cooled, the water vapor release started getting, so earth cool అవుతున్న కొద్దీ ఈ వాటర్ వేపర్ ఉంది కదా, సో రిలీజ్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ కండెన్స్డ్. సో ఈ వాటర్ వేపర్ అంతా కూడా కండెన్సేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో కండెన్సేషన్ జరిగితే కదా రెయిన్ వస్తుంది, రైట్. సో ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ గాట్ డిసాల్వ్డ్ ఇన్ ద రెయిన్ వాటర్ అండ్ ద టెంపరేచర్ ఫర్దర్ డిక్రీజ్డ్ కాజింగ్ మోర్ కండెన్సేషన్ అండ్ మోర్ రెయిన్స్. సో కూలింగ్ వల్ల కండెన్సేషన్ జరిగింది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా కూడా ఆ రెయిన్ వాటర్ లో కలిసిపోయింది. అంటే టెంపరేచర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిసిపోవడం ఏమైంది, టెంపరేచర్ ఇంకా తగ్గింది. ఇంకా తగ్గడం వల్ల కండెన్సేషన్ ఇంకా పెరిగింది, రెయిన్స్ ఇంకా పెరిగాయి. సో ద రెయిన్ వాటర్ ఫాలింగ్ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ గాట్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద డిప్రెషన్స్ గివ్ రైజ్ టు ఓషన్స్. సో ఎర్త్ ఫామ్ అయిన పెద్ద పెద్ద డిప్రెషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ రెయిన్ వాటర్ అంతా కూడా అందులో ఫిల్ అయింది. ఫిల్ అవడం వల్ల ఓషన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ద ఎర్త్స్ ఓషన్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ విత్ ఇన్ 500 million years from the formation of the earth. Earth formation నుంచి 500 million years లోగా ఫామ్ అయిపోయాయి ఓషన్స్. This tells us that the oceans are as old as 4,000 million years. సో దానివల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటి, ఓషన్స్ అనేవి 4,000 million years old. Sometimes around 3,800 million years ago the life began to evolve. So sometime around 3,800 million years time లో లైఫ్ అనేది ఎవాల్వ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది ఎర్త్ పైన. However, around 2,500 and 3,000 million years before the present, the process of photosynthesis got evolved. కానీ 2,500, 3,000 million years time లో photosynthesis అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, లైఫ్ వాజ్ కన్ఫైన్డ్ టు ద ఓషన్స్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. సో చాలా కాలం పాటు లైఫ్ అంతా కూడా ఓషన్స్ లోనే ఉండేది. ఓషన్స్ బిగన్ టు హ్యావ్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓషన్స్ నుంచే ఫోటోసింథసిస్ జరిగి ఆక్సిజన్ అనేది వచ్చేది. ఓకే, so eventually oceans were saturated with oxygen and 2,000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere. So oceans anta oxygen తో నిండిపోయాయి and 2,000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere. So atmosphere లోకి oxygen రావడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే,
సో అట్మాస్ఫియర్ లోకి అలా ఆక్సిజన్ వచ్చి సో ఇప్పుడు మన ప్రెసెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది అలా ఫామ్ అయింది, స్లోగా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది ఇలా. సో ఫైనల్ గా ఈ స్టేజ్ లోకి అయితే వచ్చాం మనం. ఓకే. అండ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆరిజిన్. ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ రిలేట్స్ టు ద ఆరిజిన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద లైఫ్. సో ఎర్త్ ఎవల్యూషన్ లో లాస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి? లైఫ్ రావడం ఎర్త్ పైకి. And it is undoubtedly clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. So it is undoubtedly clear. So మనకు ఎలాంటి డౌట్ లేదు, స్టార్టింగ్ ఎర్త్ పైన లైఫ్ ఉండే ఛాన్సే లేదు. ఓకే. Modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction which first generated complex organic molecules and assembled them. సో మోడర్న్ సైంటిస్ట్ రిఫర్ టు ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్. ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ ని మోడర్న్ సైంటిస్ట్ ఎలా రిఫర్ చేస్తారంటే యాజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. సో దీని ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ గా రిఫర్ చేస్తారు. విచ్ వాజ్ ఫస్ట్ జనరేటెడ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్ చేసాయి అండ్ అసెంబుల్డ్ దెమ్. అవన్నీ కూడా అసెంబుల్ అయ్యాయి. ఈ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా అసెంబుల్ అయ్యాయి తర్వాత. ఓకే. సో ఇలా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా లైఫ్ అనేది ఫార్మ్ అయింది. అండ్ దిస్ అసెంబ్లేజ్ వాజ్ సచ్ దట్ దే కుడ్ డూప్లికేట్ దెమ్ సెల్ఫ్ కన్వర్టింగ్ ఇన్యానిమేట్ మ్యాటర్ ఇంటూ లివింగ్ సబ్స్టెన్స్. ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ ఏం జరిగింది? కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కలిసాయి కదా, అసెంబుల్ అయ్యాయి. ఈ అసెంబుల్ అయినవి ఏం చేసాయి అంటే వాటిని అవి డూప్లికేట్ చేసుకోగలిగాయి. ఓకే. అలాగే కన్వర్టింగ్ ఇన్యానిమేట్ అంటే అప్పటికి లైఫ్ లేదు ఇంటూ లివింగ్ సబ్స్టెన్స్ గా మారడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. సో కన్వర్ట్ అయ్యాయి. సో ద రికార్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ద ప్లానెట్ ఇన్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ రాక్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫాసిల్స్. ఓకే. The record of life existed on this planet. సో డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఉండేది కదా. సో అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క రికార్డ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఫాసిల్స్ ఫామ్ లోనే ఉంది. రైట్. అండ్ ద మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ద ప్రెసెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లూ ఆల్గే హ్యావ్ బీన్ ఫౌండ్ ఇన్ జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్స్ మచ్ ఓల్డర్ దెన్ సమ్ 3000 million years ago. ఓకే. సో చూడండి, ద మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్స్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ద ప్రెజెంట్ ఉన్న బ్లూ ఆల్గే ఉంది కదా. సో ఆల్గే ఉంటుంది. రిలేటెడ్ టు ద ప్రెజెంట్ బ్లూ ఆల్గే హ్యావ్ బీన్ ఫౌండ్ జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్ మచ్ ఓల్డర్ దెన్ ద. సో జియోలాజికల్ ఫార్మేషన్స్ లైక్ ఫాసిల్స్ ఏవో దొరికాయి, అవి ఎప్పటివి? 3000 million years టైంవి. అందులో ఇప్పటి బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేకి ఇప్పుడున్న ఆల్గేకి క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. అండ్ ఇట్ కెన్ బి అజ్యూమ్డ్ దట్ లైఫ్ బిగిన్ టు ఎవాల్వ్ సమ్ టైమ్ 3800 million years ago ఫామ్ అయి ఉండొచ్చు లైఫ్ అనేది. సో మనం అజ్యూమ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 3000 million years ago ఉన్న ఫాసిల్స్ లో ఇప్పుడున్న బ్లూ ఆల్గే తాలూకా సేమ్ రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయంటే ఆ టైంలోనే లైఫ్ ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ యూనిసెల్యులర్ బ్యాక్టీరియా టు ద మోడర్న్ మ్యాన్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ ఆన్ పేజ్ 18. సమ్మరీ ఆఫ్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ద యూనిసెల్యులర్ నుంచి. సో ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది? ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియా నుంచి ఫామ్ అయింది అనుకుంటే ఇప్పుడున్న మోడర్న్ మ్యాన్ వరకు ఎలా మనం స్టేజ్ గా ఎవల్యూట్ జరుగుతూ వచ్చింది, ఇదంతా కూడా జియోలాజికల్ టైం స్కేల్ లో చూసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి, సాల్వ్ చేయండి. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ 30 words. ఓకే. సో 30 words లో వీటికి ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇనిషియల్ గా ఎలా ఉండేది? అండ్ వాట్ వర్ ద గ్యాసెస్ విచ్ ఇనిషియల్లీ ఫార్మ్ ద అట్మాస్ఫియర్. సో ఏ గ్యాసెస్ ఇనిషియల్ గా ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ జస్ట్ 30 words లో. ఓకే. ట్రై చేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ ఇన్ 150 words లో వీటికి ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే. రైట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ నోట్ ఆఫ్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ కోసం ఎక్స్ప్లెనేటరీ నోట్ ఇవ్వండి. అండ్ లిస్ట్ ద స్టేజెస్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ స్టేజ్ ఇన్ బ్రీఫ్. సో ఎర్త్ యొక్క ఎవల్యూషన్ స్టేజెస్, అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ స్టేజ్ బ్రీఫ్ గా ఒక్కొక్క స్టేజ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి వీటిని. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.